Oh, live. We are live. Hi, Yes. what's Good afternoon in Minnesota. good afternoon, good morning in California. Welcome. Yeah, Good job. yeah. How's it going? It's going good. There's something I want to talk about today, Yep. and that is President Donald Trump. Yeah, President Donald Trump. Okay. Yeah. So, The hot news today we have President Donald Trump. yeah. So let me know when you're ready to talk about that. Okay, yeah. And Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhammaan waa idin salaamaya. Khayrtimad baad joogtaan. Kulanti wacan oo wanaagsan. Kusoo dhawaada barnaamijkeeni ahaa Abdullahi iyo Courts oo alaba uga hadli jirnay arrimaha socdaalka dalka Mareykanka. Meel baad joogtiin waan soo dhaweynayaa. Kusoo dhawaada. Waxaad nooga bartay maalin walba Talaada inaan idin soo gudbino warbixintii ugu dambeysay arrimaha socdaalka Mareykanka intaan ka gaari karno. Sidoo kale inaan ka jawaabno su'aalihiina oo ku saabsan arrimaha socdaalka Mareykanka, immigration service-ka sidaad taqaaniin. Soo dhawaada. Saa ogtiin isbeddel ayaa yara dhacay xaggan dalka Mareykanka. Qof walba oo u dhandheer ama jeclaan lahaa inuu mataqaanaa ama rabo ama ku jiray barnaamijkan ama rajaynaya inuu Mareykanka imaado wuxuu u baahan yahay wax badan inuu ka ogaado. Marka soo dhaweynayaa waxaan rajaynayaa inaan la joogtiin intii yaraan ku jirnay live-ka. Soo dhawaada. Go ahead, Courts. Okay. So, for those that were not paying attention during the Trump administration the first time around, he issued a proclamation in his first year that significantly was a barrier to Somalis from immigrating and entering the U.S. Dadkan mataqaanaa horey ula soconin ama xilligii waagii hore Trump uu joogay oo mataqaanaa aan ka warhaynin waxaa jirtay xaanibitaan uu saaray dadka Soomaaliyeed xilligiisii hore. Hadda weli xafiiska muusan la wareegin, laakiin xilligii hore uu joogay waxaa jirtay caqabad ama dhibaato dadka Soomaaliyeed ay ku qabeen madaxweynaha hadda imaaday. Okay, so I'm going to talk about that because he says he's going to put it back into effect, but it's even going to be a worse ban than before. So the one he had before is one we need to look at to say, hey, this is probably what's coming on January 20th. Sida ogtihiinba madaxweynaha wuxuu dhahay waxay ka daran tahay siduu hore u sheegay sanadkan ama hadda usoo laabtay waxay ka darnaan doontaa tii hore uu sameeyey. Maxaa yeelay hadda siduu yani hadalku dhigay xaaladda sida hore ma ahanayso tii horeba ho yara fiicnaydba. So September 27 is it September 2017? September 24th, 2017. This was the last time he did it. The one that the court upheld and said that this is legal, what he did. Okay. It happened in 2017. Yeah, the court follows him, right? They just agreed with him. The court in Trump versus Hawaii agreed with him. 2017 was when you were still in a little boy, right? Yeah. And in 2017kii maxkamadihii iyo wixii mataqaanaa jireen xataa asay ku raaceen markay laga soo horjeedo looyaradii dadkii u dacwoonayeen ama howlahaas ku jiray maxkamadihii loogu dacwooday asay ku raaceen yacni vatankiisa lagu raacay inuu mataqaanaa baan saaro ama inuu kasoo horjeesto dadka Soomaaliyeed ama dadka Somali passport holderska inay soo galaan wadanka. Okay, so what they based it on, what the reason they included Somalia in the travel ban in this first administration is they said that Somalia satisfied the minimum baseline for sharing information, but its government's inability to cooperate combined with the terrorist threat give special circumstances. So that they basically decided to single out and identify Somalia as, oh no, we need to restrict immigration from Somalia. Oh, sure.
waagaas Soomaaliya wuxuu ku haystay waxay dhaheen waan ku qanacsanahay yani markii waxyaabo qaarkood la weydiisto ama xogta qofka looga baahay marka la weydiisto xogaa sida looga helaa waa iska wanaagsan tahay laakiin waxyaabo kale ay jireen oo yani laga rabay Soomaaliya ama dowladda Soomaaliya inay sameyso aysan ka soo bixin sidaasna waxay ku go'aansadeen inay saaraan banka xiriiradii banka la saari jiray wadamada mataqaana inta badan ee Mareykanka isaystaan ama uusan ku lahayn maxaa la jiray dhaqaaq siyaasadeed waxaas. So it said the entry into the United States of nationals of Somalia as immigrants is hereby suspended. Additionally, adjudications for nationals of Somalia regarding non-immigrants get extra security vetting. So it's bad. It's bad, yeah. So they're not even allowing immigrants, but even non-immigrants, they're gonna get more security. Like they are going security vetting, right? It's going to be more difficult, and that's if Trump does the same thing he did last time. Okay. Sure. So the reason I bring this up is because I want anybody that's watching this. I know you have an audience in the Somali community here that sometimes people with green cards go or TPS or something, they go back and forth. And I think that it would be a good idea to be inside the U.S. on January 20th. If you're doing a trip, do it now, come back by January 20th, or don't do the trip at all. Sure. And maxay tole warqadda hadda ujeedin waxaa ka aragteen ba Soomaaliya sababta oo mataqaanaa bank loo geliyay waa idin sheegay dadka immigrationkan waa loo wada diiday immigration waxa kamid ah lotteryga kamid ah dadka isku dacwoonaya kamid ah waxyaabo badan so intaas waxba mataqaanaa waa yani way kaga soo horjeesteen Mareykanka wuu diiday dadka non-immigrant waxay noqon kartaa dadka dowladda u shaqeeya camal waa non-immigrant shaqaale dowladda camal iman karaan ama visa soo aadayaan wax walba waxay galayaan security yani waxay galayaan baaritaan dheeraad ay lagu sameynayaan waqti badan ay ku qaadanaysaa inay visa iyo waxaas helaan marka marba ma fiicno xaalad fiican maahan imaanshaha Trump markii loo eego dadka Soomaaliyeed ama dadka Soomaalida orjada u lahaa inay wadankan soo galaan marka xaalad u fiican maaha so hadartid inaad baxdid أو ودنك على أدوج إنها بحيث دارتي بحوا بيح كرتا لكن you have to come back before 20th يعني 20 جنوري إنا إما تكهر سكوتي so هذيك الحبيح مسكجول so is that for green card holders course about your talking those my advice is for green card holders too because we don't know what Trump's going to do yep sure and sidoo kale dadka ka hadlayeen waxa weeyaan not green card holders ka hadan yani waxa weeyaan ayaga xataa ku jiraan advice-kan waa la siinayaan green card holders ka waxa weeyaan inaysan bixin ilaa xad ay ka qiimeeyaan yes green card waa haystaa laakiin ma garanayaan Trump wuxuu sameyn karo waxa dhici doon lama kasayo soo marka iska sug ilaa iyo mataqaana markay xaaladda qiimeysid aragtid wixii soo baxay like wax caadi ku ah inaad safarkaaga ama adaa baxdid dhibaataysan kaga imaanay tahay markaas ku dhaqaaq laakiin adaa aragtid in dhibaato kaga imaanayso marba iska joog whatever it is so you don't need inaad baxdid so laakiin waxay ugu daran tahay dadka mataqaana fiisooyinka caadiga haysta oo wadanka joogaan waxa rad fiiso walba hayso marka intuusan imaanin ka soo faa'iideyso inuu I'm not going to scare you but I found a slide from the Trump administration the first time on what the consular officer had to determine on whether or not a Somali gets issued a visa. Sure. It didn't look good. Oh yeah, Somali national, not it's a little confusing. But there were only 3 ways to get the visa, and most people ended up with the refusals. Yeah, refusals. Or they didn't even schedule them for interviews. So this brings me to many people have pending visa adjudications. Either they're waiting for an interview, sometimes at Nairobi or Djibouti, or they're waiting in AP. Now is the time to do a mandamus lawsuit, not to wait till after January 20th. Right now, we've got a window where maybe we can get the Biden administration to do the right thing. Yep. And waxaa jira dad badan oo mataqaana sugayaan interviewga laga yaabnay sugaysid
laga yaabo interview lagu soo dejiyey laakiin aadan weli mataqaana interview gelin ama dad mataqaana 220 ku jira ay jiraan oo yacni oo ilaa hadda visa sugaaya ma u baahan inaad sii sugtid waxaa haysataa waxaa weeyaan almost I think 2 months inaad ku samayn kartid wax walba samayn kartid Trump soo imaanin so hadda albaabaa furan Biden waa uu ogol yahay ama uu yeeli karaa ama dee waa si un mataqaana uu dhamayn karaa ilaa iyo maamulka Trump uu ka imaana maamulka hadda joogo waa inaad kaga faa'iidaysataa mandaamasna waa samayn kartaa like dacwada ka gudbi kartaa inaad tirahdid ama ku doodi kartaa madaxweynaha sidoo imaado waxba ma heli doonin kan intuu joogo marka inuu ku fududeeyo ama la isku diidid trial na samaysid waa marka mandaamas inaad samaysid mataqaana mar walba la talnaya ka faa'iidaysatid. Okay, so we've got some questions. Let's knock those out. And today's going to be kind of a short show. We're going to knock out questions and then ends because we all have a lot of work to do. Yeah. عبد المجيد محي الدين السلام عليكم DV lottery ma sii socon doonaa maqlay waxaana ii xareysan yahay ka waran muslim baan la soo celinaa la dhehe okay and Abdulmajid and he said he made his entry for DV 2026 and he said that I had that DV lottery will not be continued like it's gonna be end up soon and I also had that they will be returning a Muslim ban or like you know those countries so we are speculating. What that means is we do not know what's going to happen. But there is a good chance that the Trump administration will be able to undo the DV program and close it down. They tried, you know, in the last administration, they were not successful, but they have better chance of doing that this time. Yeah. And maxaa la jira Trump xiligiisii hore wuxuu isku dayay inuu xiro barnaamijkan DV-ga laakiin qoladan hadda imaatay joogto oo bixi rabto waxay sameeyeen dib ay u soo celiyeen way diideen so dad badan ka faa'iidaystay anaa ka mid ahay laakiin hadda dadkan soo laabteen dee chance ay u haystaan inay joojiyaan way joojin karaan waana laga cabsi qabaa taas laakiin ilaa hadda ma ogin waxa dhici doona lama oga ilaa iyo mataqaana xafiis uu kala wareegaya ma garan karno waxa dhici doona so wili waan sugaynaa way xaqiiq mahayna wili. Okay, next question. Mohammed Kosar assalaamu calaykum walaal calaykum salaam waan ku salaamay waxaan lawyer ka weydiin lahaa ka waran haddii anoo Soomaali ku xareystay DS 260 laba dhalasho ku buuxiyey ama dual citizenship ma ku bixi karaa this question is like somehow I think there's somewhere so he's asking about as I understand he's saying that he has double citizenship like Somali and let's say Somali and Djibouti or Somali and Kenya so and so whenever I'm doing my DS 260 can I use instead of Somali can I use the other one like I'm Somali my credibility is saying Right. Somali, but I have also another nationality, like Kenyan nationality. He can choose his passport on the DS-260, but he has to disclose all of his nationalities. He can't keep it a secret from the U.S. He has to disclose it. The question asked, do you have any other nationalities? And he has to disclose the other one. Yeah, always they do that, sure. And walaal waa samayn kartaa, laakiin mar walbo inaad meesha ku sheegtid waaye DS marka buuxinaysid su'aalaha lagu weydiinayo passport kale miyaa haysataa wadan kale ma wax ka haysataa inta wadan oo passport ka haysatid wax lagu leeyahay soo list garay way ku weydiinayaan way ku qoran tahay su'aalaha DS 260 ga so whenever aad samaynaysid ama aad buuxinaysid waxaa u baahan tahay inaad ku sheegtid meesha haddaa qarisid aduu dib aad ka sheegtid waxba kuma tiraas ama haddaad tirahdid passportkan waa haystaa ka Soomaaliya haysta laakiin Soomaaliya ku buuxiyey kanna waa haystay waxba kuma tiraas marka waxaa u baahan tahay inaad mataqaanaa marka hore sii sheegtid mar walba meeshay ku baran tahay way ku qoran tahay course and someone called me and asked me about I have like let's say his origin is Somali but his nationality is like Kenyan nationality so if
Trump returns Muslim ban, is he gonna have an impact about that? Like, is he able to use his Somali Kenyan passport? Right. So that's a good question. During the Trump administration, the proclamations before gave an exception to people with dual nationality. Okay. Yeah. We don't know if it will happen this time. Okay. So tii hore way jirtay wuxuu Trump keenay wax mataqaanaa special oo yacni inoo ogolaaday u badnay inay tahan filaya laakiin sanadkan wixii dhici doona lama kasay ilaa hadda we don't know yet ilaa haddana waxaa waaye xaalada waxaan ku qiimeynayna markii la gaaro oo ama xilka uu la wareego go-aanada uu soo saaro lagu qiimeyn doonaa intii kale hadda waxa weye wax go-aan lama soo saarin wax walba suuqa ku jirana dee wax sal iraada leh maaha waa arkay Soomaali badan oo mataqaanaa isla dhex marayso hadallo sax aan ahayn so dadka advice waa loo soo jeedin karaa laakiin ilaa hadda dowladda Mareykanka ama Trump wax uu soo saaray ma jiraan keliya waxa weeyaan aniga ahaanteena advice dadka soo jeedin waxa waaye intaad gali lahayd trouble yani dhibaatada gali lahayd waxa weeyaan inaad ka hortagtaa mar baahantay ka hortag inaad samaysid so waa si hadda aroodin kugu sheegnay qof walbo waddanka u haysto inuu soo galo fiisa u haysto waa inuu soo galaa u joogaa haddii yani fiisa u haystana inuu tago oo rabo oo hadhowdin soo noqosho uu rabo dhibaatay ku noqon doonta ha tegin waa taas waa wax mataqaanaa ugu weyn oo qofka uu samayn karo okay this is a follow-up question hawlaha markaan DSK ku buuxinay ma la tegi karaa yes and whenever you disclose on your DS 260 you can go with it with your passport correct he's just saying that whenever okay if I disclosed about my other citizenship for other countries so I'm able to check them in the embassy yeah this is not a problem yeah you don't mention the entry a DV and a DV selectee also has to get their chargeability correct on the entry too and I just assume that you did that you choose the correct chargeability on your entry yeah right and walaal waxaan rajeynayaa inaad mataqaanaa dooratay sidoo kale chargeability waxa weeyaan qofka meesha u dhashay lashiis rasmi uu ka haysto waa duwa waa noqon kartaa laakiin markaad baalka xariisanaysa da DV aad tahay marka hore aad sheegtay yani waxaad tiri waddankaasan ka soo jeedaa taasna waa muhiim so haddaad DV ahayn dacwad aad tahana still DS160 buuxinaysaa marwab laakiin aad sheegtid waa kan aad isticmaali doontid baasaboorka waa inaad tiraahdaa baasaboorkan aad isticmaalayaa laakiin baasaboorada kale haysidna waa inaad sheegtaa mataqaanaa aadan u qarinin waa inaad tiraahdaa baasaboor kalena waa haystaa laakiin ma isticmaalaay waa ka qaatay waddankaas baasaboor kale waddankaas waddankaa uu noqon karaa waddan oo mataqaanaa muhaajirnimo aad ku tagtaa laga yaabaa inaad mataqaanaa maxaa la jiray dan ay ku geysay kadib sharciisa aad qaadatay qasab maaha marka waa laakiin marwab inaad sheegtaa muhiim ah yeah so today as we mentioned that our show will be shorter yes so, because we've all got work to do, but then I'll see you next Tuesday for hopefully a longer show. Let me make sure I'll see you next Tuesday. I've got a lot going on. Yes. I'm good for next Tuesday. So. Yeah. So I think we scheduled, right? Yeah. Well, I think a last minute question just slipped in. Do you want to take it? Yeah. Let's take this one. Mohammed Arab and Salam Post Abdullah. adiga iyo leerka haddii Trump uu bedelo go-aankiisa hore oo uu baan qaado culayso kale ma imaan karaan ka Soomaali ahaan percentage-ka maxaa lagu qiyaasi karaa chance Somali okay and Mohammed Arab is asking about if like Trump change his if he changes the game like saying that he's not gonna ban Somali and Somalian people or Somali passport or Somali country. So is there something else that he can bring out or something that cannot even avoid the Somalian people that can immigrate in US and what's the percentage if Trump comes
or if Trump, comes on the office, and what's the chance that Somalian people can, if they able to Okay. contain? I don't know. Okay, so this is a great question. This is a great question. Okay. What I spent the last 2 years of the Trump administration doing last time is finding ways to challenge the legality of the travel bans. Okay. So we will still represent people and try to fight back. We're not going to give up on you, but it will be more difficult. And that's why today's show, I just wanted to make sure everyone knew, move heaven and earth, do everything you can now while it may be more feasible and viable, while it's more possible. It will be more difficult after January 20th. Okay. Yeah. walaal ma qiyaasi karno chance ahaan su-aashaadana dee si fiican yani fahan ahaan iyo mataqaana qoraal ahaanba si fiican yani man qabanin. So chanceka soomaalida waxay la qaybsanayaan mar walba wuxuu asi keeno, marka ma sii qiyaasi karno. saa haddee hore u sheegnay ma dhihi karna soomaalida intaasaa ku dhacayso horey ugu dhacday. haddii intii hore usoo celiy no chance waay. qof walboona dee hore u sheegnay waxa way hadda chance haysataa. hadda mataqaanaa noqon kartaa mataqaanaa qof mataqaanaa sameysa ama gorgortan la sii gali kara. dowladdan hadda wixii ku bilowdo still way socdaan, at least dadkan hadda wuxuu socdaan in loo dhameeya laga yaabaa dadka kale inay saameyso. mar walba waddanka waxaa wax lagu qiyaasaa waxay ku dhahaan wax walbay sameynayaan laga soo bilaabo date hebel ama ka soo bilaabo tomar hebel aa la lahaya. marka laga yaab dadka hadda wuxuudi ku jiraan wuxuudi u socdaan inay saameynin, laakiin kadib dadka iman doona. So qof walba Soomaaliya wuxuu qabi doonaa wixii Soomaalida kala qabaan oo yani ku dhacamo wadamada kale Soomaalida lamidka ah wixii yani loo geystay ayagana qaadan doonaa. marka waxaan rajeynaynaa inuu maskaxdiisa caadi u bedelo, dhibaatana aysan ku noqon dadka Soomaalida loo mataqaano iska fasaxo. This is the last question. Okay. Yeah. سؤال interview common question. Okay. Habib Mahmoud, su'aalaha interviewga common question baa mise questions baa ku wada saabsan yihiin. Habib Mahmoud said that whenever someone has an interview, the questions that consular officer ask him, is it a common questions or the questions those questions are coming from the DS-260? Consular officers have a lot of discretion to ask you questions that are not related to what was on your DS-260. They can ask you questions about your answers on the DS-260, but they can also ask you other questions as well. Also, correct, sure, exactly. walaal mar walba consular office-ka ka qaada interviewga kuma xirna su-aasha ku weydiinaya inay ka imaadaan DS-260-ga. meel buu kaa weydiin karaa, qasab maahan. So adi mar jawaabta laga rabaa way ka imaan karaan DS-260-ga. Like maahan imtixaan oo waxbarasho waxa soo barta kali wax laga weydiinaya maahan, wax walba ku weydiin karaa. qofka su-aasha ku weydiinaya wuxuu akhrisanayaa yani wejigaaga wuxuu ka dhehanaya mar walba su-aal kaaga soo qaadaya ama mar walba waxa qiyaas wax ku wada ama su-aalihiis waxa mar walba kuma dhehno meel hebel exactly maahan. So common question maahan, meel buu kala imaan karaa, wax walba ku weydiin karaa. haddana wuxuu go'aansan karaa hal su'aal inuu ku weydiiyo kadibna isku dhaco oo ku dhaho bax oo ku diifisaa ama ku siiyo. marka khasab kuma aha. Do you remember any crazy questions during your DS-260 interview that you did not expect? It's been a while. Yes. Yeah. The consular officer asked me about like why you came in Djibouti while I was in Nairobi. Right. And so yes. Share that with the audience that they need to expect that question. Yes. And waqtigii aniga consular officer-ka wuxuu weydiiyay 3 su'aal ahayd. 3 su'aalna waxaa kamid ahayd su'aal mataqaanaa aysan la xiriirin DS-260-ga iyo mataqaanaa shaqo ku lahayn. So way ku weydiin karaan mar walba saan hore kugu sheegay su'aal walba lagu weydiin karaa oo ku qanci kara qofkan. So wax kaaga keeno marka su'aalan uu iska yiri 3 su'aal lagu weydiin karaa, sida aniga oo kale 2 su'aal lagu weydiin karaa, 1 su'aal lagu weydiin karaa, 20 su'aal lagu weydiin karaa, saacada lagu haysan karaa. It depends on qofka wax ka qaadayo. So marba u diyaar garowda interview leedahay iska suumankaaga adkayso wax baa lagu weydiin karaa. Great. So I'm going to see you later.
Have a great day. Don't forget to turn off the stuff. Okay, sure. asxaabta qayr badan aan rajeynaa insha Allah taadan baa inoo balna xaaladan insha Allah waan qiimeyn doonaa wax walba isla noqdaan insha Allah idin soo wadaagi doonaa laakiin ilaa hadda dadka Soomaaliyeed God there's something that Somalian people like they are just saying some stuffs like even rumors they have just started some rumors that's not even correct things. Yeah. What's the rumor? I'm just saying I'm just saying that it's not real whatever you are hearing right now. Let's wait until he comes to the office. Then let's see. That's true. And maybe I'm guilty of starting rumors too. We do not know for sure what Trump will do. We have to wait and see. Yeah. But the reason I want to warn people is it could be bad. So if there's something you can do to prepare for it, like a lawsuit, let's do it now. Yeah. sidoo kale dadka waxa weeye dad badan ku dhex jira oo wax been iyo fake waan la yaabay qof oo xitaa weligiis Mareykanka imaana wax ku sheegaya ama social media wax kugu soo qoraya waxaan waxba ka soo bixin waxba ka jirin so fadlan hadda kamid tahay dadka wax Mareykanka ka sugaya ha dhageysanin until qofkan uu ka imaado maxaa jiray Trump oo yani uu ka imaado xafiiska oo anaga xitaa ma garanayno wax dhici doona waxay noqon kartaa wixii hore wax ka jilacsan siyaasadiisu bedeli karaa kaasoo si laga arkay doorashada muslimiin badan oo codeysay hore oo san oo codeynin waxyaabo badan ay ku qaraceen wuu bedeli karaa wax walba is bedeli kara so tii hore way kasii adkaan kartaa we never know waxyaabaha dadka kala qaadanin ilaa iyo wax runta ka aragtid waxyaabaha ilaa haduu magacaabin ilaa hadda hal wasiir muusan magacaabin kaliya wuu wuxuu magacaabaya waxa weeyaan dadka hoose wax walba waa waqtigooda imaanayaan so need qeyr u sheega insha Allah mar walba qeyr badan rajeenaya waxayna balnaa next week تعال صوت إن شاء الله دليرة good day bye bye yeah bye